5453 for today. So in the previous class, we were actually discussing this problem. I think I have also given the solution to this problem. And uh, so let us start a new topic today. So as we are discussing about vector fields, so as I was saying, the vector field is usually described at every point in the space. The prati point dagra, if you define a vector, we usually call it a vector field. And we have seen some examples regarding the vector fields. అయితే స్కేలార్ ఫీల్డ్స్లో when we are dealing with scalar fields where a scalar function is defined at every point in the space, we asked some kind of questions, right? So 1 second. Right. Okay, so I hope it's visible. Okay, right. So we were asking some questions when we are dealing with the scalar fields, like what kind of questions we can ask in the scalar field. So scalar fields to deal with it, we asked questions like where is a maximum value and where is a minimum value, and in which direction we have to move in order to reach a maximum or minima, or what is a change in the function when we move in a particular direction. A particular direction, what happens to the function, or how the value of the function is changing. So these kind of questions we try to answer it with the gradient vector, and we have seen the analysis there. So in a similar way, if you ask me what are the kinds of questions you can ask related to the vector fields, right? So because vector fields is something like you define a vector at every point. Okay, so you define a vector at every point. So in a three-dimensional space, you basically define a vector at every point. So the kind of questions you can think about the vectors, okay, is basically, if you again think about the magnitude. So if you ask me, if you say like sir, maximum vector ekkadundo chustanu, minimum vector ekkadundo chustanu, or how the vector magnitude is changing. So whenever you say the magnitude, so these all things like finding the maxima, minima, and the magnitude, these all kind of operations are related to again a scalar function, right? Because whenever you say the magnitude of a vector, the magnitude of a vector is a number, and you're asking same questions which you are asking in the scalar fields, right? So we need to ask some questions which are specific in terms of direction. So ఒక స్కేలార్ కి వెక్టర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, it is a direction, means a vector additionally has a direction compared to a magnitude, right? So what kind of questions we can ask regarding the directions, right? I can ask what is the direction of a vector field o palana chota, or at a particular location, what is the direction of vector fields, or in which direction they are moving in. Okay, or I can say how much the vector field is flowing. Okay, so in which direction the vector field is moving, or in which direction the vector fields are all pointing. Okay, elanti questions adagachu. And the other question which we can ask is the amount, how much the vector field is having a circulating behavior. Okay, so is the vector field is actually having a direction in such a way that it is having this rotating capabilities. Okay, so why did we go for these kind of behaviors? And డైరెక్షన్స్ రాసినప్పుడు ఇంకా చాలా బిహేవియర్స్ ఉండొచ్చేమో కదా సార్, పర్టికులర్గా why did you go only for these two kinds of behavior అంటే, initially the vectors were not operated on electromagnetic theory. Initially the vectors were operated a lot on the fluid theory. Okay, so fluids మీద ఆపరేట్ చేసేవారు. So when you're dealing with fluids, usually the questions you usually ask for fluids is like how much amount of fluid is flowing through a surface. ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ లోంచి ఎంత ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది. So if you imagine that the flow of fluid as a vector, okay, so if you define vector for the velocity of the fluid at every point,
then how much the vector is crossing through a surface indicates that how much amount of fluid is crossing through a surface. So this kind of thing they used to measure, and this has a name, and they call it as flux. Okay, so how much amount of flux is going out through a surface, or how much amount of fluid is going through out of a surface, and what is outflow, right? What is an outflow through a particular surface? So they try to measure these kind of things using this vector field, right? And the other kind of things which people used to measure in fluids also is how much palana fluid, or if you think of water, okay, how much the water is having the circulating capabilities, ఇట్లాంటి circulating capabilities ఎంత ఉన్నాయి అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేసేవారు. So these are the two major capabilities which we also look for in electrostatics, means in electromagnetic theory also, because they can explain some phenomena, or most of the phenomena can be explained by two phenomena. One is flux and another is circulation. So I hope you got an idea, means a basic idea what I'm trying to say here. So let us dig into these ideas a little bit more, because as I was saying, this whole idea was built from the fluid theory. Okay, so let me show you some examples of fluids. Okay, fluids which talk about various properties, right? So if you see here, there is a fluid. So let us imagine that there is some kind of brown fluid which is flowing from a particular point. So you point nunchi, so there is a source here, or you can think of some kind of spraying tap or something is here, and what it is doing is it is pushing fluid everywhere in all directions. So basically you can think that if you draw the velocity vectors, the velocity vectors will be like this. Okay, so this diagram looks kind of crowded, okay, because at every point we have drawn a vector field and it all looks like mushy and all. But anyways, uh, don't worry about the diagram. So what this diagram is actually depicting, you try to understand. So if you think of this is some kind of fluid which is coming out, you can see this whole fluid is diverging from one particular point. ఒక పాయింట్ నుంచి మొత్తం ఫ్లూయిడ్ అంతా బయటికి వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది. So if you look at these two diagrams, okay, here also if you think about a fluid flow, okay, so if you think this is some kind of brown water that is coming out, if you think about this fluid flow, what I can say here is here there is a fluid which is trying to come out like this. Okay, there is a fluid which is trying to come out, but here there is a sink. Okay, and where the fluid is going in, the fluid is trying to go in. So what is happening here is the amount of water that is coming out from this point is very high compared to the water that is going into the sink. అంటే ట్యాప్ నుంచి వాటర్ చాలా ఫోర్స్గా బయటకు వస్తుంది, కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న సింక్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డ్రైనింగ్ అవుట్ వాటర్ వెరీ స్లో. సో ఇలాంటి సినారియో ఎక్కడన్నా చూసారనుకోండి, అలాంటి సినారియోలో ద వాటర్ ఫ్లో విల్ లుక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you take a surface and say for example you dig two holes like this, and through this hole if you're pumping out water, okay, water pump చేస్తున్నారు బయటికి, and you had a hole like this which is actually draining out water like this, so which is draining out water. So ఇట్లా బయటకు వస్తున్న వాటర్, and some water will be trying to go into the draining hole, and then how does a water flow look like on the surface? ఈ surface మీద water flow ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే it looks like this. If you take on the same surface, if there are two sources, అంటే రెండు సోర్సెస్ పెట్టాను, అంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫ్లో వస్తుంది, అట్లానే ఇక్కడ నుంచి కూడా the water was coming out, then how does the water flow look on the surface? And it looks like this. So you can imagine a vector field which look like this can have two sources in it. Okay, so in a similar way, if you imagine this one, this is a scenario where you have on a surface, okay, ఈ సర్ఫేస్ మీద ఇక్కడ నుంచి ఎవరో ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా వాటర్ ని పంప్ చేస్తున్నారు in the straight way. Okay, someone has a machine here and they are continuously pumping water in this downward flow direction, and someone from the bottom also they started pumping out water like this. కింద నుంచి కూడా ఎవరో పంప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. Then what happens? సో ఈ పైనుంచి వాటర్ ఫ్లో ఇట్లా వస్తుంది, కానీ మధ్యలో ఇక్కడ ఎవరో సోర్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే instead this water going in this direction, because of the force the resultant water will be going in downward direction also. Okay, so you can see this kind of phenomena, or this kind of vector field or water flow phenomena occurs when you have a source, when you have a downward flow like this, along with a source, a diverging source which is kept in the middle. So if you think about other kinds of sources, so sometimes in water low you see these kind of whirlpools happening, right? So where the water will be rotating continuously like this, అంటే ఇక్కడ ఏంటి మధ్యలో ఏమి there is no sink or source.
సో ఇక్కడ సింక్ లేదు, సోర్స్ లేదు, అంటే the water is not going in or out, but I can imagine that at some locations on the water surface the water will be going round and round in this way. I mean, so ఇలాంటి whirlpools కనిపిస్తూ ఉంటాయి, circulating flow, right? And if you imagine this, if you take these kind of water flow diagrams, you can see here that what is happening here is the water flow is actually flowing in opposite direction. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర వాటర్ ఎట్లా రొటేట్ అవుతుంటే ఇంకో పాయింట్ దగ్గర వాటర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అవుతుంది. సో అట్లాగా టూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో వాటర్ రొటేట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద రిజల్టెంట్ వాటర్ లుక్స్ లైక్ దిస్, right? The disturbance of the water, the flow of the water look like this, you can imagine. But if you think there are two same direction sources, one with a higher velocity and one with a lower velocity, the water overallly looks like flowing in one complete direction. Ala kakunda you can imagine a scenario where the water is actually coming downwards in this direction, so there is a downward flow, okay, and but in the middle something is actually rotating this water in a swirl, okay, la swirls చేస్తుంది. సో అట్లా చేస్తున్నప్పుడు you can see a diagram, or you can see the water flow looks like this from the top, right? So these are kind of means from this behavior. So means whenever you look at fluids, okay, various kinds of fluids, సో అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్లూయిడ్ మెటీరియల్ కానీ ఏదైనా ఒక వాటర్ ఫ్లో కానీ అవి చూస్తున్నప్పుడు, సే ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మేబీ నాట్ సీస్ బట్ రివర్స్ అండ్ ఆల్, అలాంటి కేసెస్లో ఏంటంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో వి సీ. సో వి సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏ ఫ్లూయిడ్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ పాయింట్, ఎక్కడో సోర్స్ నుంచి ఫ్లూయిడ్ బయటకు వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది, or at some point it looks like the fluid is going in, right? Or there can be combinations of it, or there can be at some locations because of some other forces you can see that the water is actually circulating around and around. So if you think the flow of water as a vector at every point, if you define a vector for the flow of water, okay, then you can analyze this vector fields, or what kind of questions you can ask in this vector fields is at a particular location how much the vector field is going out, ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎంత బయటికి వెళ్తుంది, రైట్? ఆర్ ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎంత సర్క్యులేటింగ్ బిహేవియర్ ఉంది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వర్ యూస్ టు బి ఆస్క్డ్. సో అందుకని విల్ బి డీలింగ్ విత్ దీస్ టూ ప్రాపర్టీస్. సో లెట్ us try to understand what is this concept of flux is. Okay, so as I was saying, flux is nothing but the measure of outflow, okay, but how it helps us to understand the vector fields, right? So these are the two things we are seeing. So let us talk about the flux now. So flux ante enti, okay, so flux is nothing but the amount of outflow of a vector field through a surface. ఒక సర్ఫేస్ లోంచి వెక్టర్స్ ఎంత బయటికి వెళ్తున్నాయి, or how much outflow of vector is there from a particular surface. So for example, let us imagine the scenario, okay, say for example you have a very bizarre kind of umbrella which is like this, okay, and you are standing here, and say the rain is falling like this, okay, so the velocity of water is particularly in this direction, and say your umbrella has holes also, okay, maybe that is a bizarre situation which you are in. So I know that you'll have some waterfall in this direction, okay. So now say for example the rainfall, of course you're still holding the umbrella in the same direction, but suddenly because of the wind or something the rain started to fall like this, okay. So now my question is, do you think the same ఇంతకు ముందు ఎంత వాటర్ అయితే ఇట్ వెంట్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్, ఇప్పుడు కూడా అంతే వాటర్ వెళ్తుంది అంటారా, వెళ్దంటారా? ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఎనీవన్? Okay, let us say the flow is same. Okay, the water flow and the velocity, everything didn't change. The same velocity of water is happening, and the water is hitting the umbrella at the same velocity as before, but instead it has changed its angle. Different ఉంది సార్. Will it decrease or will it increase? డిక్రీజ్ అవుతుంది. Okay, right. So that I was saying it will decrease, and there are other few other comments also, like
Yes, compared to the first one, Jayvardhan is saying compared to the first one, second one will be less, and Pawan is also saying it decreases. Okay, so we can సార్ see సర్ఫేస్ that. So వెక్టర్కి యాంగిల్ ఉంటుంది కదా సార్. yes, సో surface దాన్ని vector angle. సో ఆ యాంగిల్తో పోలిస్తే అప్పుడు ఆ డైరెక్షన్లో డిక్రీజ్ అయ్యింది కదా సార్ వెక్టర్. Yes, Nana. So you got the answer right. So the thing is, అంటే దీన్నే నేను ఇంకొక సినారియోలో అనుకోవచ్చు, పోనీ ఇట్లానే వాటర్ డౌన్ఫాల్ లో పడుతుంది, but instead what you have done is you have turned your umbrella in this fashion. Okay, that is also the same thing which I can say. Okay, so now your umbrella is like this. Okay, but instead of the water was still falling straight, but you have turned your umbrella, so the amount of water that crosses through this umbrella will definitely decrease. Okay, so what I can say is, and example ఎందుకు చెప్పా అంటే, so if I take any surface, okay, so if I take any surface and if I ask what is a, so if I take any surface like this and if I ask through the surface what is the flow of vector, so at this point, say for example this is the normal vector of the surface. Okay, so right, for every surface we give a direction, అది already చెప్పాను, right? We talked about this, that for every surface we usually give a direction, and why do we give direction అన్నది కూడా మాట్లాడాం, right? So we talked about what is the necessity of giving a direction to a surface. That also we talked, because if you want to describe what is the direction in which you are holding a surface, right? ఒక surface ని ఎట్లా హోల్డ్ చేస్తున్నారు అన్నది డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే, సో ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ is it in vertical direction or is it in horizontal direction, ఇవి చెప్పడానికి we use a normal vector అని చెప్పాను. Okay, so in the same way here also, if I imagine a surface and through the surface a vector field is going like this, and if I ask you what is the component or what is the component of vector field that is actually passing in the direction of surface, ఆ surface ఉన్న direction నుంచి ఎంత వెక్టర్ వెళ్తుందని అడగచ్చు. Okay, so for example, if at all the vector was also in this direction, okay, so normal vector direction లో అదే డైరెక్షన్ లో వెక్టర్ ఫీల్డ్ కూడా ఉందనుకోండి, then maximum amount of flow can occur, right? So just like in the previous example, so in order to have maximum amount of flow, the surface normal vector and the direction in which the vector is coming is both same. But whereas in other case, this is your normal vector, but whereas the vector field was coming in a slant direction, so you can imagine the amount of water that going to come out of this surface will be definitely less, right? And say for example, you imagine a scenario like what I can say, uh, say for example a water tube is there like this. Okay, so tube itla cut చేసామనుకుందాము, of course the amount of water that comes out will be the same. And if you take a tube, probably I cannot take the example of a tube. I think this I hope you got my point, what I'm trying to say. So the amount of entity that passes through a surface, if you basically rotate the surface, so అంటే ఇట్లా పడేటప్పుడు, ఓకే, ఇలా పడేటప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఎంటిటీ అన్నది మాక్సిమం ఉంటుంది. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ మూవ్ ఇట్ స్లాంట్ కండిషన్ లైక్ దిస్, దెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ కమ్స్ అవుట్ లైక్ దిస్, ఇలా వచ్చే ఎంటిటీ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద వెక్టర్ వాజ్ ఆల్సో కమింగ్ లైక్ దిస్, వెక్టర్ కూడా ఎట్లానే వస్తుంది అనుకోండి, దెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంటిటీ దట్ క్రాసెస్ విల్ బి మోర్. You can imagine maybe a kind of, say for example someone put an AC machine here or some air cooler which is throwing out air like this, and there is mesh door like this, mesh ఉంది ఇక్కడ. Okay, so if someone put a say air filter లాంటిది ఏదో ఇక్కడ పెట్టారనుకుందాం, some kind of air filter probably, I don't have any kind of meshy kind of thing here. Okay, so let us imagine, maybe I'll take a paper to show the air filter what I'm talking about. Okay, so say for example you imagine that there are some holes to this paper. Okay, maybe I'll put some holes for you right now. I don't know. Okay, so I don't know whether that is visible or not. Okay, so you can see that, say for example someone is blowing air and that air is coming out through these holes. Okay,
సో నేనేంటంటే ఇఫ్ ఐ స్టాండ్ స్ట్రైట్ టు ఇట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గెట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, బట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the air which is coming like this, okay, you can see, say for example the air is coming like this, okay, but if at all the direction of air was changed, it is different అంటే ఏంటంటే, సో ఇందాక ఏంటంటే ద హోల్స్ ఇట్లానే ఉన్నాయి, ఎయిర్ కూడా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్, బట్ సే నౌ ద ఎయిర్ ఇస్ పుష్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అంటే ఎవరో ఏసీని ఇట్లా స్ట్రైట్ గా ఫ్యాన్ ఇట్లా స్ట్రైట్ గా పెట్టకుండా సే దే హ్యావ్ పుట్ ద ఫ్యాన్ సమ్వేర్ హియర్, ఇట్లా ఈ యాంగిల్లో పెట్టారు. ఇంతకుముందు ఫ్యాన్ ఇట్లా ఉండేది, సో అప్పుడు ఏమైందంటే అందులోంచి వచ్చే గాలంతా ఇందులోంచి ఇట్లా స్ట్రైట్ గా దెర్ ఇస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. బట్ నౌ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్వన్ పుట్ ద ఫ్యాన్ లైక్ దిస్, ఓకే, అంటే ఏంటంటే సమ్ యాంగిల్లో పెట్టారు అనుకుందాం. ఇట్లా యాంగిల్లో పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యాన్ నుంచి వస్తున్న గాలి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ద ఎయిర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఎట్ అన్ యాంగిల్, సో ఇక్కడ ఇంతకు ముందు వచ్చినంత గాలి వస్తుందా ఇటు నుంచి అంటే రాదు కదా. ఓకే, యూ విల్ నాట్ ఫీల్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ దిస్ సైడ్. బట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ ని కంప్లీట్ గా ఏం చేశారంటే ఇట్లా వెర్టికల్ గా పెట్టారు. ఓకే, సో ద ఫ్యాన్ ఇస్ వెర్టికల్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ ద ఫ్యాన్ ఇస్ వెర్టికల్ లైక్ దిస్, ద ఎయిర్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎయిర్ ఇట్లా వస్తుంది. సో ఎయిర్ ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు ఈస్ దర్ ఎనీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్ ఎయిర్ ఏమైనా వస్తుంది అంటే అసలు రానే రాదు. ఎందుకు రావట్లేదు అంటే బికాస్ ద కంప్లీట్ ఎయిర్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, సో నథింగ్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్. సో ఐ కెన్ సే ఇఫ్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ వాస్ కంప్లీట్లీ లైక్ దిస్, ఓకే, అంటే వెక్టర్ ఫీల్డ్, సో ఇఫ్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ టు దిస్ సర్ఫేస్, నేను ఇక్కడ పెట్టిన సర్ఫేస్ కి నార్మల్ ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే, సో దిస్ ఈస్ మై నార్మల్ వెక్టర్, రైట్. సో ఇఫ్ this was my normal vector, right, if this was my normal vector, so imagine a surface perpendicular to the normal way, so to this, right. So now air enti ante it is going out like this. So ante you can see what is happening, the normal vector is like this but the air is flowing like this, ante so the surface is like this and someone has put the air cooler like this and the air is going like this. ఓకే, సో నీ సర్ఫేస్ కి నార్మల్ గా వెళ్తుంది అనుకోండి. ఇఫ్ ద ఎయిర్ వాస్ గోయింగ్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్, రైట్, ఐ మీన్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ అంటే నా ఉద్దేశంలో నార్మల్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్. సో ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ యువర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ సర్ఫేస్, సో లెట్ మీ పుట్ ద డైరెక్షన్ హియర్. సో ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ నాన్న. సో ఈ డైరెక్షన్ కి నార్మల్ గా వెక్టర్ ఫీల్డ్ అంటే నీ ఎయిర్ ఫ్లో అన్నది ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి. ఈస్ దర్ ఎనీ ఫ్లో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అంటే దేర్ ఇస్ నో ఫ్లో, అంతే కదా, ఎందుకంటే అసలు ఇందులోంచి గాలి ఎంటర్ అవుతుంది. But whereas if you think the flow of air was like this, okay, నా నార్మల్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటే there is maximum penetration of air through this direction. But if at all my flow is in some angle, ఇలా కొంత యాంగిల్లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే how much amount of flow is in this direction, అప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత ఫ్లో ఉంది అంటే ఎలా చెప్తాము. దాని ఏంటంటే మీ ఇలా వస్తున్న వెక్టర్ కి ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత కాంపోనెంట్ ఉంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. And that is what we will be doing now also. So right, let me get my pen. So I hope you understood what I am trying to say here, okay, because the online classroom limits the capability of showing you in a more better way, okay. So anyways, so here so as I was speaking before, so a particular surface lonchi, if at all, so from a surface, so from any surface, if at all the vector was like this but the normal to the surface was like that, okay, if you ask me what is the total of flow in this particular direction, ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత ఫ్లో ఉందని అడిగాను అనుకోండి, అడిగితే అప్పుడు ఈ వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత కాంపోనెంట్ ఉందో రాయాలి, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, ద కాంపోనెంట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a bar terms of n cap, ఎందుకంటే we have studied the components. Say there is an a bar vector like this and there is a b bar vector like this. If you have to write the component of a bar along the direction of b bar, it is nothing but a bar dot unit vector in the direction of b bar, right. So if you remember, that was the component in the direction of a bar. So in the same way, if you ask me what is a component of that vector in a particular direction, I take the dot product, right. So here you can see that, say for example I take some general surface like this, and ఈ మొత్తం సర్ఫేస్ లోంచి if you see the red one indicates the vector field. సో ఇక్కడ f bar అన్నది, say for example the red one indicates the vector field and this blue vectors, okay, the blue vectors indicates the perpendicular vectors to the surface and normal vectors to surface, okay. So the blue ones indicate the normal vectors to surface. So you can see the vectors are different at different locations because ఇవన్నీ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ లో ఉంది కాబట్టి ఆన్ ఏ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ at this point perpendicular అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, at this point the perpendicular is like this,
At this point, the perpendicular is like this. So I took some random curved surface, and on the curved surface at different locations, there are different values of this f bar vectors. So in order to calculate what is a total outflow, అంటే ఈ మొత్తం సర్ఫేస్ లోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ అన్నది or how much amount of vector is going out, if I want to know, what I have to do is నేను ఎక్కడెక్కడైతే నార్మల్స్ డ్రా చేశానో అండ్ అక్కడ వెక్టర్స్ డ్రా చేశాను చూడండి. అంటే ఏం చేశానంటే ఈ మొత్తం సర్ఫేస్ ని, దిస్ హోల్ సర్ఫేస్, I have divided it into small pieces. I have cut them into small pieces and I have chosen a small piece here. Okay, so ఒక ds అనే స్మాల్ పీస్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఈ ds అనే స్మాల్ పీస్ మీద n cap is its direction and the vector field is like a bar. Okay, so in the small, అంటే ఈ చిన్న స్మాల్, అంటే let us imagine that because this is a very small surface or infinitesimally, so if this is an infinitesimally small surface, I can assume that on the surface everywhere the normal vector is same and on the surface everywhere the a bar vector is same అని అనుకుంటే, through this vector how much amount of vector field is going out అంటే it is nothing but a bar dot producted with n cap into the area of that surface, right? So this is the amount of field that is basically going out. ఆ చిన్న సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్తున్న ఫీల్డ్ ఇది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్, అంటే మొత్తం సర్ఫేస్ నుంచి నాకు ఆన్ అన్ యావరేజ్ మొత్తం ఎంత వెక్టర్ ఫీల్డ్ బయటకు వెళ్తుంది కావాలనుకోండి, then basically on this complete surface I have to perform this integration, right? Dot product of n cap into ds. So usually ఈ n cap into ds నే మనం ds bar అని రాస్తూ ఉంటాం. Okay, ds bar is nothing but a vector, surface vector, which has the magnitude of the area of that small surface and the direction of the normal to the surface, right? So under the same thing, so what is the flux? What do you mean by flux? Flux is nothing but the average normal component, అంతే కదా. సో నాకు నార్మల్ డైరెక్షన్ లో ఎంత కాంపోనెంట్ ఉంది అన్నది మెజర్ చేస్తున్నాను ఇంటూ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాకా ఏంటి అంటే వీవర్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్స్ ని ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాము. బట్ వీ నెవర్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఎందుకు వెక్టర్ని యూజ్ చేసుకుని వెక్టర్స్తో సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అసలు? వాట్ ఫిజికల్ ఎంటిటీ ఇట్ రిప్రజెంట్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎంటిటీ రిప్రజెంట్స్ అంటే హియర్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే సో అంటే నాకు ఇదేం చెప్తుంది, వాట్ డస్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ టాకింగ్ అబౌట్? So this integration is particularly talking about how much amount of vector component you are having in the direction of your surface, right? So what is the what is the component? So what is a component, or what is a total component, right, of vector field in the direction of so in the directions of surface, right? సో సర్ఫేస్ ఉన్న డైరెక్షన్స్ లో ఎంత కాంపోనెంట్ ఉంది అన్నది మెజర్ చేస్తున్నాం. సో అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సినారియో తీసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ ఏ సినారియో లైక్ 1 second, లెట్ మీ ఆన్ ది వీడియో. సో లెట్ మీ టేక్ ఏ సినారియో లైక్ దిస్. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ వాజ్ ఏ, అంటే నాకు వెక్టర్ ఫీల్డ్, someone gave me an expression for vector field. నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు కానీ ఆ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎవరు డ్రా చేసి ఇవ్వలేదు అనుకుందాం. they didn't draw and give it to me. I can draw it, okay, but instead of drawing the vector field I had a question like, అంటే at a particular point, okay, ఎక్కడో పర్టికులర్ పాయింట్స్ దగ్గర వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇలా కిందకి వెళ్తుందా లేదా వెక్టర్ ఫీల్డ్ పైకి వెళ్తుందా, పైకి వద్దు, వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇలా కిందకి వెళ్తుందా లేదా అన్నది నాకు తెలియాలి. ఓకే, I just want to know, or maybe I can think like in a particular is the water flowing in a downward direction or not, adi nen check cheyalanuntunna. So if someone gave me the velocity vector of the water at every location, okay, so how can I check whether the water is actually going in a downward direction or not? What I can do is I can choose a surface like this, okay, whose normal is pointing in a downward direction, and I can ask the question how much amount of vector field, or how I can calculate the integral a bar dot ds bar through this surface. ఈ సర్ఫేస్ మీద నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒకవేళ నిజంగా వాటర్ అంతా ఇలా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తుంది అనుకోండి, ఐ విల్ గెట్ ఎ బిగ్ పాజిటివ్ నెంబర్ యాజ్ అన్ ఆన్సర్. ఓకే, ఒకవేళ ద వాటర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్,
And if you calculate the surface integral of this vector field, if you calculate the surface integral on this vector field, okay, what you will get answer ఏమొస్తుంది? You get an answer of 0. ఎందుకు 0 వస్తుంది సార్ అంటే, because actually the vector flow was like this, అంటే the vector field was like this, okay, but whereas the normal to the surface was like this. So you can see the normal and the vector field are both perpendicular. So normal vector field perpendicular గా ఉంటే ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? What happens to the integration? So if you see this integration dot ds, if ds bar perpendicular to a bar at every point, then basically the whole integration goes to 0. So ante what we are trying to see from this integration is ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఎంత ఎంత ఫ్లో ఉంది, ఒక వెక్టర్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది లేదా అన్నది నేను ఈ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి చెప్పొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద వాటర్ వాజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద స్లాంట్ యాంగిల్ లైక్ దిస్, ఇట్లా స్లాంట్ యాంగిల్ లో వెళ్తుంది అనుకోండి. సో నౌ ఇఫ్ ఐ పర్టికులర్లీ వాంట్ టు నో హౌ మచ్ amount of flow of water will be there in this particular direction, then what I can do is I can choose a surface like this and I can perform the surface integration of the vector field on this surface, right? So for example, if I want to, so say ala anukundam, say if I want to check whether the vector field is flowing in x direction, x direction లో వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఫ్లో అవుతుందా లేదా అన్నది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అలా తెలుసుకోవాలంటే విచ్ సర్ఫేస్ షుడ్ ఐ చూస్, ఏ సర్ఫేస్ చూస్ చేసుకుంటే కెన్ ఐ మెజర్ దట్ వెదర్ ద వెక్టర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, అంటే వెక్టర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుందా లేదా అని తెలియటం కోసం నేను ఏ సర్ఫేస్ చూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు? కెన్ ఎనీవన్? Yes, Masood was saying right, YZ plane. So that is right. So you have to choose a YZ plane, right? So because what is a normal to the surface ante, surface ki normal enti ante YZ plane ki, the normal to YZ plane in x direction. Say for example, if I want to check whether the water is flowing or the vector is moving in x direction లో మూవ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయాలనుకోండి, then basically I have to choose a plane which is in xy plane లో ఉన్న ప్లేన్ తీసుకుంటే అప్పుడు నాకు ఆ వెక్టర్ ఫీల్డ్ అనేది z డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందా లేదా అన్న విషయం నాకు తెలుస్తుంది. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I want to know that whether the vector field is flowing in some ax cap plus ay cap direction, then I have to choose a vector field whose normal is in the direction ax cap plus ay cap, అండ్ అలాంటి సర్ఫేస్ ఒకటి తీసుకుని ఆ సర్ఫేస్ లోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో దిస్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ హ్యాస్ దిస్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్, రైట్? సో ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ బేసికలీ టు టెల్ యూ అబౌట్, సో సర్ఫేస్ ఉన్న డైరెక్షన్ ఆర్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వెక్టర్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది అన్న విషయాన్ని ఇట్ కెన్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ a surface integration, and we use surface integrations to calculate the flux through a particular through any particular surface, right? And coming to the few things which you need to remember while dealing with this surface integration is, or some properties of this surface integration or the flux which I can say is, right? So the flux is basically proportional to the density of the flow, right? If the vector field density is high, and density ante na uddeshamlo if there is huge amount of vector fields are crossing through the surface and ekku magnitude of vector field is crossing through that surface, then the flux will be definitely high, ante kada. Ante ekku velocity of water is pushing through that surface, then more and more water will be crossing the surface, ante water velocity chaala ekku vastundi anukondi, right? Or the density of the water is high, then I can also say that through a surface the amount of water crossing will be more. అలాగే డిపెండింగ్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏ డైరెక్షన్ ఉన్న దాన్ని బట్టి వాటర్ ఎంత క్రాస్ చేస్తుంది, వెక్టర్ ఎంత క్రాస్ చేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. అదర్ థింగ్ ఇస్ ద ఏరియా, రైట్? బికాస్ డిఎస్ బార్ అని రాసినప్పుడు డిఎస్ బార్ ఇంక్లూడ్స్ డిఎస్ ఇంటూ ఎన్ క్యాప్. సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఏరియా, రైట్, సో if you take a bigger area, then usually the amount of flux that crosses through that area will definitely increase. Okay, so these are some properties of the flux which we are talking about. Okay, so the next concept which I want to discuss means, or particularly when we talk about a vector field, we talk about something called circulation. Okay, so circulation ante enti ante, as I was saying before, the capability of a vector field to say that whether it is rotating or not, ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ తిరుగుతుందా లేదా అన్నది ఐడెంటిఫై చేయడానికి తెలుసుకోవడం కోసం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద స్పేస్, అంటే ఒక సర్ఫేస్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర నాకు వాటర్ ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అన్నది నాకు ఎవరో ఇచ్చారు. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వాటర్, రైట్, ఈస్ గివెన్. సో అంటే అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ద వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో వాట్ ఐ వాంట్ టు నో ఇస్, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ చూస్ ఎ పాత్, ఏదో ఒక పాత్ చూస్ చేసుకుని సే ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఏదన్నా ఒక బోట్ని పెట్టాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎ పేపర్ బోట్, ఒక పేపర్ బోట్ తయారు చేసి ఆ పాయింట్ దగ్గర పెడితే ఆ బోట్ అన్నది విల్ ఇట్ గో స్ట్రైట్ లైక్ దిస్, ఆర్ విల్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రొటేట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ లొకేషన్, అక్కడ అట్లా తిరుగుతూ ఉంటుందా లేదా అన్నది, సర్క్యులేట్ అవుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, సో of course you can put a boat and you can check, but if you mathematically have to tell that whether there is any amount of circulation or not, ఓకే, ఒక సర్క్యులేషన్ ఉందా లేదా అని తెలియటం ఎట్లా అన్నది. సో లెట్ మీ టేక్ ఎ సినారియో హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో నేను ఇలా ఒక పాత్ తీసుకున్నాను నాన్న. సో అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ రెడ్ వెక్టర్స్, సో లెట్ us imagine there are some velocity vectors or so. So if you take a path, say this is the blue path which I have chosen. సో ఈ పాత్ మీద at every point, సో కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర డ్రా చేశాను. లెట్ us say there is velocity vector at every point. So you can see at this point the velocity vector is tangentially pointing in this direction. At this point it is tangentially pointing in this direction. ఇక్కడ కూడా velocity vector tangential గా ఉంది, ఇక్కడ కూడా velocity vector tangential గా ఉంది, ఇక్కడ కూడా tangential గా ఉంది, ఇక్కడ tangential గానే ఉంది. ఎందుకు సార్ పర్టికులర్ గా అన్ని tangential గీసారంటే there is a reason. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పాత్ మీద ఉన్నానన్న. ఓకే, సే I have let me, so here is the path. Okay, so for example someone asked me to walk on this path. ఈ path మీద నడవమన్నారు అనుకోండి. ఓకే, yeah, so I'm standing here and I'm walking on this path. ఈ path మీద నడుస్తున్నాను. అయితే someone asked me to write this, అంటే ఈ path ని మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ఎ వెక్టర్. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, సో నేను ఇక్కడ నించున్నప్పుడు ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్స్ మీ నువ్వు ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో నడుస్తున్నావు అని నన్ను అడిగారు అనుకోండి, ఆర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వాక్, ఏ డైరెక్షన్ లో నడుస్తావు అంటే నేను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఇదిగో ఇట్లా స్ట్రైట్ గా నడుస్తున్నాను అని చెప్తాను. బట్ యాక్చువల్గా నేను స్ట్రైట్ గా నడవట్లేదు. సో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ దగ్గర అడిగారు అనుకోండి. Say for example someone asked me at this point in which direction you're walking, then I will say it is in this direction. If someone asks me at this point in which direction you're walking, I'll say I'm walking in this direction. If at this point someone asks me in which direction you're walking, I'll say at this point. But this is not a new phenomena. You know that on a curved path, ఏదైనా ఒక curved path తీసుకున్నా అనుకోండి, at any point if you ask me what is the direction in which the object is moving, it is simply the tangential direction. అంతే కదా, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర టాంజెన్షియల్ గా వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ టాంజెన్షియల్ కంప్లీట్లీ అరౌండ్, ఇట్ ఇస్ బేసికలీ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ లైక్ దిస్. అంతే కదా. సో అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఐఎమ్ వాకింగ్, ఐ బేసికలీ సే ఐఎమ్ వాకింగ్ టాంజెన్షియల్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ద ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ అని అనుకుందాం. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఎ బోట్ హియర్, ఇట్ ట్రైస్ టు పుష్ ద బోట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇట్ ట్రైస్ టు పుష్ ఇట్. ఇక్కడున్న ఫోర్స్ ఏంటంటే ఇలా తిప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఇక్కడున్న ఫోర్స్ కూడా ఇటే తిప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఇక్కడున్న ఫోర్స్ ఇటే తిప్పుతుంది. సో స్లోలీ ఏంటంటే బోట్ అనేది ఇట్లా రౌండ్గా తిరిగి ఇటువైపు వచ్చేసి మళ్ళీ అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి సర్క్యులేటింగ్, రైట్. బట్ లెట్ మీ టేక్ అనదర్ సినారియో నౌ. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ సినారియో. డూ యూ థింక్ ద ఫోర్స్ ద బోట్ విల్ సర్క్యులేట్ ఇన్ దిస్ పాత్? ఈ పాత్లో రౌండ్గా తిరిగే ఛాన్స్ ఉందా? వాట్ డూ యూ థింక్? సర్క్యులేట్ అవుతుంది అంటారు నాన్న? రైట్. సో దే సే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు పాసిబుల్ కాదంటారు? ఎనీవన్? సార్ అది వెక్టర్ కాదు కదా సార్, మరి డైరెక్షన్ అంటూ లేదు కదా సార్, పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటూ. ఓకే, సో ఇక్కడ సో యాజ్ ఐ కెన్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక బోట్ని పెడితే అది ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోద్ది, ఇక్కడ పెట్టినా బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. అంటే ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో తిరిగే క్యాపబిలిటీ అసలు ఈ వెక్టర్ ఇస్తుందా అంటే ఇవ్వట్లేదు. వాట్ ఐ కెన్ సీ హియర్ ఇస్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఈస్ బేసిక్లీ నార్మల్ టు ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ఐఎమ్ వాకింగ్. సో ఈ పాత్ మీద నేను నడుస్తున్నాను అనుకోండి, నేను నడిచే డైరెక్షన్కి ఈ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ పెర్పెండిక్యులర్.
సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇఫ్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్, ఓకే, దెన్ విల్ దేర్ బి ఎనీ సర్క్యులేషన్ ఆన్ దిస్ పాత్, అంటే ఈ పాత్ లో ఏమన్నా సర్క్యులేషన్ అన్నది జరిగే ఛాన్స్ ఉందా అంటే లేదని చెప్తాను. ఎందుకు లేదు అంటే బికాస్ ఆ పాత్, నేను నడిచే పాత్ డైరెక్షన్ లో ఎక్కడ వెక్టర్ ఫీల్డ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఆ పాత్ మీద తిరగడానికి. ఆ పాత్ మీద తిరిగేలాగా నాకు ఎక్కడ వెక్టర్ ఫీల్డ్ సపోర్టే చేయట్లేదు. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్లీ అవుట్వర్డ్స్, రైట్? సో దెర్ ఈస్ నో వే ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇస్ సపోర్టింగ్ మీ టు టు మూవ్ ఆన్ దిస్ సర్క్యులర్ పాత్. ఈ సర్క్యులర్ పాత్ మీద ఒక సర్క్యులేషన్ ఎఫెక్ట్ రావడానికి హెల్ప్ చేయట్లేదు. సో లెట్ మీ టేక్ అనదర్ సినారియో. ఓకే, సో ఈ సినారియో చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ డ్రా చేసిన వెక్టర్స్ అన్ని ఆల్ ఆర్ సేమ్ లెంగ్త్. నేను కొద్దిగా అటు ఇటు డ్రా చేసి ఉండొచ్చు, బట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ లెంగ్త్ అనుకుందాము. అండ్ అండ్ ఆల్ ఆర్ టాంజెన్షియల్, ఆల్ వెక్టర్స్ ఆర్ టాంజెన్షియల్. So do you think any circulation will happen here? సర్క్యులేషన్ ఏమైనా జరుగుతుంది అంటారా? సర్క్యులేషన్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఏమైనా ఉంటుంది అంటారా? ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఎఫెక్ట్? నో సార్. రైట్, ఎందుకు ఉండదు అంటారు? సో దే సే we cannot cover some distance, okay, not completely, అదే. సో Pawan is saying like that. So I see that all answers are coming from batch 3 only. Batch 2, batch 2 కి ఆన్సర్స్ ఏం లేవా? నో ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ బ్యాచ్ 2? All right, so the scenario here is whether there is a circulating effect or not అన్నది అడుగుతున్నాం. కాబట్టి the circulating effect is not here, though the vectors are tangential at every point. The amount of vector field that is trying to push in this direction, ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంతైతే పుష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో, ఇటు నుంచి ఇక్కడ ఉన్న వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే ఇవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఒకవేళ ఈ పాత్ మీద గానే నేను తిరిగితే ఓవరాల్ గా నాకు ఎక్కడైనా సర్క్యులర్ గా నేను తిరుగుతున్నాను అన్న ఫీలింగ్ వస్తుందా అంటే రానే రాదు. ఎందుకంటే బికాస్ హియర్, say for example, some board has started here and it will be pushed in this direction and it will be pushed in this direction, but ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే there is an opposing force in the opposite direction in which I want to move. Okay, so దానివల్ల ఏంటంటే there is no longer any circulating effect on this kind of scenario. సో వీటన్ని బట్టి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఏదో టాంజెన్షియల్ తీసుకున్నాను లేకపోతే సర్క్యులర్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సే నేను ఇంకో కండిషన్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్ మీ టేక్ అనదర్ సినారియో లైక్ దిస్. సో సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ యువర్ పాత్ విచ్ యూ వాంట్ టు మూవ్, and the path మీద let me draw the vectors. So at this location the vector is like this. Okay, maybe the vector is tangential like this, and here also the vector is tangential like this. Okay, here also let us assume the vector is tangential like this, but at this point let me assume that the vector field is tangential but it is in opposite direction like this. At this point also it is like this, but here also it is like this. So ఇక్కడ అన్ని vectors same length కాదు. You can see these vectors are big, okay, but here the vectors are small. Okay, so now can you tell me, will there be any type of circulation ఏమైనా జరుగుతుంది అంటారా ఇక్కడ? Yes sir. జరుగుతుంది సార్. Yes, so we can see circulation here because టాంజెంటల్ overall, yes, ఓవరాల్ గా మొత్తం టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఎంత ఉందని లెక్క పెడితే, బికాస్ దిస్ ఇస్ a big one, there is a big push here. ఏంటంటే అపోజింగ్ ఫోర్స్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి, సో ఓవరాల్ గా నెట్, రైట్, ఆర్ యావరేజ్, ద యావరేజ్ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్, సో ద యావరేజ్ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఇస్ స్టిల్ పాజిటివ్ మొత్తం అన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు. సో అందుకని డెఫినెట్ గా ఈ పాత్ మీద కొద్దిగా ఏదో రౌండ్ గా తిరుగుతుంది, సర్క్యులేటింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది కనిపిస్తుంది నాకు డెఫినెట్ గా. సో లెట్ మీ టేక్ ఏ సినారియో లైక్ దిస్. ఓకే, so the scenario is, right, at this point the vector field is like this, at this point the vector field is like this, at this point the vector field is like this, but at this point the vector field
సో అన్ని టాంజెన్షియల్గానే ఉన్నాయి నాన్న వెక్టర్స్, కాకపోతే ఈ పైన ఉన్న వెక్టర్స్ చిన్నవి, కింద ఉన్న వెక్టర్స్ పెద్దవి. సో ఇప్పుడు సర్క్యులేషన్ ఉంటుందా ఉండదా? ఏనన్నా ఇప్పుడు సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది అంటారా ఉండదా? ఎస్, సో మసూద్ ఇస్ రైట్. సో యూ హ్యావ్ అన్ ఆపోజిట్ సర్క్యులేషన్ నౌ. ఓకే, అంటే నేను అనుకున్న డైరెక్షన్లో సర్క్యులేట్ అవ్వదు, కానీ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ సర్క్యులేషన్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్, బట్ నేను అనుకుంటున్న డైరెక్షన్లో సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్లో నడుస్తూ కట్టావు అనుకో మొత్తం టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్, నీకు ఆన్సర్ నెగిటివ్ వస్తుంది. నీకు ఆన్సర్ నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే నువ్వు తిరుగుతున్న డైరెక్షన్లో సర్క్యులేషన్ లేదు, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉందని తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దాకా అన్ని వెక్టర్స్ టాంజెన్షియల్గా తీసుకున్నాము, బట్ ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ పాత్ లైక్ దిస్, రైట్, యూ కెన్ సీ ద పాత్ లైక్ దిస్, అండ్ ఈ పాత్ మీద ఏంటంటే ద వెక్టర్స్ ఆర్ లైక్ దిస్, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. అంటే ద వెక్టర్స్ ఆర్ నెయిదర్ నార్మల్, అంటే నార్మల్గానే లేవు, లేకపోతే టాంజెన్షియల్గా లేవు, సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. సో అలా ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు విల్ దేర్ బి ఎనీ సర్క్యులేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దిస్ పాత్, ఈ పాత్ మీద ఏమైనా సర్క్యులేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అని తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు బ్రేక్ దిస్ వెక్టర్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్, వన్ విచ్ ఇస్ అ నార్మల్ కాంపోనెంట్ అండ్ వన్ అదర్ ఇస్ అ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర, అంటే ఈ పాత్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంత టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఉంది అన్నది నేను లెక్క పెట్టుకుంటూ వెళ్తే, సో ఇక్కడున్న వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎంత సర్క్యులేటింగ్ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలదు అన్నది నాకు తెలుస్తుంది, రైట్? So what I have to find is basically on any path I choose, okay, in order to know how much circulation is there around. So నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది if this is a bar vector, సో నేను టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ అంటే నాన్న, టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ అంటే నువ్వు నడిచే పాత్ డైరెక్షన్, అంతే కదా? సో పాత్ డైరెక్షన్ ఈస్ గివెన్ బై, సో నువ్వు ఎంత నడుస్తున్నావు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ డిఎల్ బార్ కదా, నువ్వు ఎంత నడుస్తున్నావు ఇంటూ ద డైరెక్షన్ ఏడిఎల్ క్యాప్. సో ఈ మొత్తాన్ని యాక్చువల్గా డిఎల్ బార్ అని రాసుకుంటాం. సో what you have to do is నువ్వు నడిచే పాత్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర you have to perform this line integration, that is what is a component of your a bar vector in the direction of tangent, అంతే కదా? tangent అంటే ఏంటి ఇక్కడ? So you have to try find what is the component of your vector field in the direction of the path. path direction అంటే ఏంటి? path direction is nothing but the tangential direction at every point, right? At every point the tangential direction is nothing but the path direction, అంటే ఆ డిఎల్ బార్ డైరెక్షన్. సో బికాస్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి? డాట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి. సో నువ్వు ఇక్కడ ఏ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ లైన్ ఇంటిగ్రేషన్, రైట్? సో లైన్ ఇంటిగ్రల్స్ కూడా వాడుతూ ఉంటాం, ఎందుకు వాడతాం తెలియదు, రైట్? బట్ వన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇస్ బేసికలీ whenever you do a line integral, you are trying to find the component of the vector in the direction of the tangent, అంటే ఆ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో ఆర్ నువ్వు నడిచే డైరెక్షన్లో వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దట్ వెక్టర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు. సో వెన్ యూ డూ దట్, when you calculate the component at every point and you add it, you basically understand how much amount of circulating effect is there for a vector field. Okay, so ilanti similar analysis you also do it in work done in taking a charge. Say for example ఏదైనా చార్జ్ ఉంది అనుకోండి, అంటే మనం చిన్నప్పుడు say for example if you apply some force like this and the object has a displacement of dl, okay, some displacement l అనుకోండి, అప్పుడు వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్ అంటే ఏం రాస్తారన్న? వర్క్ డన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. అయితే ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే మనం ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫోర్స్ అప్లై చేసామో అదే డైరెక్షన్లో ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ సినారియోస్ లైక్ దిస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూర్ వాకింగ్ ఆన్ ఎ కర్వ్డ్ పాత్ లైక్ దిస్ and at some point the force is in some random direction like this, but you are walking in this direction. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఫోర్స్ some random direction లో, ఓకే, రైట్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఫోర్స్ అన్నది సమ్, అయ్యో
excuse me. Okay, so slides. Okay, slide visible, right? సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద, సో అంటే వర్క్ డన్ మనం మాట్లాడినప్పుడు సేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ సమ్ ర్యాండమ్ పాత్ అండ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వర్క్ డన్. ఓకే, సో సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకే, సారీ, లెట్ మీ రీడ్రా ఇట్ నీట్లీ. So some path like this, let us imagine. So you're walking in this direction here and you're walking in this direction here, but say the force was in this direction, right? So when you're walking on this path, if someone asks you to calculate the amount of work you do when you walk from this point to this point, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మీరు నడవడానికి ఎంత వర్క్ చేశారో అని అడిగితే, then the work done is nothing but the integration, the line integral of f bar dot dl bar అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ బికాస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్, అంటే నువ్వు నడిచే డైరెక్షన్లో ఎంత ఫోర్స్ ఉంది, ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నావు ఆర్ ఎంత ఫోర్స్ ఉంది, ఓకే, అండ్ హౌ మచ్ యూ వాకింగ్, దట్ ప్రొడక్ట్ బేసిక్లీ గివ్స్ యూ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యూ డూ. ఓకే, సో ఫోర్స్ సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి, నువ్వు నడిచే డైరెక్షన్లో ఎంత ఫోర్స్ ఉందన్నది ఆ కాంపోనెంట్ నువ్వు చూసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వై we always use this line integrals whenever you want to find the component of that vector field in a particular direction. Okay, so this is the significance of line integrals and surface integrals. We basically use them to understand the circulations, right, or we try to understand them in what direction the vector is flowing out. So flux కనుక్కోవడానికి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా కట్టినవి ఏంటి అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎంటిటీస్, అంటే ఓవరాల్గా వెక్టర్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడేవి. బట్ సే ఐ వాంట్ టు మెజర్ దీస్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, అంటే ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్కి ఎంత తిరిగే ప్రాపర్టీ ఉంది, ఆర్ ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్కి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో అవుట్ఫ్లో వెళ్ళే ప్రాపర్టీ ఎంత ఉంది, బయటికి వెళ్ళే ప్రాపర్టీ ఎంత ఉంది, ఆర్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే ఫ్లక్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇవి మెజర్ చేయాలనుకున్నాను, బట్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ దెమ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. Then what we do is we calculate these entities, these measuring entities, and there are two ways in which we can do is, one is by taking divergence of a vector field, or other is by taking curl of a vector field. Okay, so here the divergence of a vector field is how I'll define the definition. So probably divergence of a vector field ante meeku definition different ga cheppandi undachu, but the basic mathematical definition goes like this. Okay, the divergence of any vector field is limit delta v tends to 0, the closed surface integral of a bar dot ds bar divided by delta v. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే, సో one most important thing and the common mistake the students don't get to understand is divergence is actually defined at a particular point in the space. Okay, and usually someone thinks that the divergence of vector field is 0 అంటే అండ్ మొత్తం వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి డైవర్జెన్స్ ఉన్నాయేమో అని అనుకుంటారు. కాదు. ఓకే, ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేశారో ఆ పాయింట్ దగ్గర 0 అన్నట్టు మీనింగ్. సో డైవర్జెన్స్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ డైవర్జెన్స్ మీన్స్. ఓకే, ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి డైవర్జెన్స్ అనే నెంబర్ ఇవ్వడంలో ఉద్దేశం ఏంటి? ఓకే, ద డైవర్జెన్స్ గివ్స్ యూ అ నెంబర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ స్కేలార్. ద డైవర్జెన్స్ ఆన్సర్ ఇస్ అ స్కేలార్. సో బేసికలీ ఈ మొత్తం లిమిట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా చేస్తే మీకు ఒక నెంబర్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన నెంబర్ ఏం చెప్తుంది, వాట్ డస్ ఇట్ టాక్ అబౌట్? సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, say for example in a 3-dimensional space at every point we define a vector. అంతే కదా, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక వెక్టర్ డిఫైన్ చేస్తాము and we call it as vector field. So at a location, say for example I choose one particular point. ఈ పాయింట్ దగ్గర
వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎంత బయటకు వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది. అంటే ఈ పాయింట్ చుట్టూరు ఉన్న వెక్టర్ ఫీల్డ్, ఓకే, నేను నించున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ చుట్టూరు వెక్టర్ ఫీల్డ్ అన్నది ఈజ్ ఇట్ ట్రైంగ్ టు గో అవుట్, అంటే మొత్తం అంతా బయటకు వెళ్తున్నట్టుగా ఉందా? ఈస్ దర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డైవర్జింగ్ బిహేవియర్ టు దట్ వెక్టర్ ఫీల్డ్? అంటే బికాస్ ఐ వాంట్ టు నో వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అవుట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్, అక్కడి నుంచి ఏదైనా ఒక సోర్స్ ఉండి అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్తున్నట్టుగా ఏమైనా ఉందా అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Then what I can do is, in order to understand what is the total amount of flux that is flowing out of that particular point, ఆ పాయింట్ నుంచి చుట్టూ ఉన్న వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఆ పాయింట్ చుట్టూ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్నది నాకు తెలియాలి. అది తెలియటం కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ మై వెక్టర్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఎ పాయింట్, ఒక పాయింట్ దగ్గర నా వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందని తెలియటం కోసం ఆ పాయింట్ చుట్టూరు ఒక చిన్న వాల్యూమ్ కట్ చేస్తాను. ఐ విల్ కట్ ఎ స్మాల్ వాల్యూమ్, రైట్? I will cut a small volume like this around this point. ఓకే, ఈ పాయింట్ చుట్టూరు ఒక చిన్న వాల్యూమ్ కట్ చేద్దాం ఇట్లా మధ్యలో అరౌండ్ ది పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ చుట్టూరు ఒక చిన్న వాల్యూమ్ డెల్టా వి అనే వాల్యూమ్ కట్ చేశాను. సో బికాస్ ఇఫ్ ఐ హావ్ కట్ అంటే ఈ స్మాల్ వాల్యూమ్లో లెట్ us ఇమాజిన్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ వేరింగ్ మచ్. సో బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ వాల్యూమ్. సో ఈ వాల్యూమ్లో నేను ఏమంటున్నా అంటే, because it's a cube, you have 6 surfaces here, right? The first surface, second surface, third surface, fourth surface, fifth and sixth surface, or surfaces lo unnai, and these are all closed surface. Because it's a cube, it is a closed surface, right? సో నేనేం చేస్తానంటే ప్రతి సర్ఫేస్ లోంచి ఎంత వెక్టర్ బయటకు వస్తుంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈచ్ సర్ఫేస్. సో మొత్తం 6 సర్ఫేసెస్ లోంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ దట్ సర్ఫేస్. అంటే మొత్తం 6 సర్ఫేసెస్ లోంచి, అంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్, ఐఎమ్ డూయింగ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ ద సెకండ్ సర్ఫేస్, ఐఎమ్ డూయింగ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ ద థర్డ్ సర్ఫేస్, అట్లాగే ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద ఫోర్త్ వన్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద ఫిఫ్త్ వన్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద సిక్స్త్ వన్. ఇట్లా అన్ని సర్ఫేసెస్ మీద వస్తున్న వెక్టర్ ఫీల్డ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను, వస్తున్న ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ I'll add all these flux from each individual surfaces, then I'll get the flux from the complete closed surface. So prati surface ki normal vector eppudu we take it outwards because it's a closed surface. That is a notation we usually follow. So ante nenu eppudaithe normal vector bayatiki తీసుకున్నానో, basically I'm trying to calculate the flux that is coming out of the surface, right? I'm trying to calculate the flux that is coming out of the surface. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, అవుట్ ఆఫ్ ద సర్ఫేసెస్ ఎన్క్లోజింగ్ ద వాల్యూమ్. సో వాట్ ఈస్ ద, అంటే మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ అంతా ఆన్సర్ వచ్చాక దాన్ని ఏం చేస్తానంటే, దాన్ని ఐ డివైడ్ ఇట్ బై వాల్యూమ్, మీన్స్ ఐమ్ నార్మలైజింగ్ ఇట్ బై వాల్యూమ్, అండ్ దెన్ ఐ టేక్ లిమిట్ వాల్యూమ్ టెన్స్ టు 0. అంటే ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు shrink the volume. సో ఇఫ్ ఐ shrink the volume, I basically go to a point. సో అంటే ఆ వాల్యూమ్ ని స్లోగా shrink చేసుకుంటే ఆ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను. సో యాజ్ ఐ shrink the volume towards the point, I basically understand ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ చుట్టూరు how the vector is behaving, right? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఈ వాల్యూమ్ తో డివైడ్ చేశాక లిమిట్ తీసుకున్నాక నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, I can get any 3 numbers, right? I can get either it as a positive number, I can get a 0, or I can get a negative number. సో వాట్ డస్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఇండికేట్? ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది అంటే, నాకు వచ్చినప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొత్తం డైవర్జెన్స్ 5 వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, దేర్ ఇస్ 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఫ్లో. అంటే వెక్టర్ ఆ పాయింట్ చుట్టూరు వెక్టర్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అంటే, దే ఆర్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ద ఆన్సర్ as 0, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దట్ మీన్స్ ఆ పాయింట్ చుట్టూ ఉన్న వెక్టర్ ఫీల్డ్స్, రైట్, దేర్ ఇస్ నో డైవర్జెన్స్, ఆర్ దట్ మీన్స్ ఎన్ని వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ అయితే లోపలికి వస్తున్నాయో, the amount of vector fields that are coming in is equal to the amount of vector fields that are leaving at this point. ఆ పాయింట్ చుట్టూరు ఎన్ని వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ అయితే వస్తున్నట్టుగా ఉంటాయో లోపలికి, అంతే వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ బయటకు వెళ్తున్నట్టుగా ఉండొచ్చు. If they get that number as a negative number, that means that the amount of vector field అంటే ఆ పాయింట్ చుట్టూరు వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ అన్నవి దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ అవుట్, బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ ఇన్. ఎందుకంటే నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు అంత నార్మల్ వెక్టర్ బయటికి తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు నెగిటివ్ వస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఈ పాయింట్ చుట్టూరు, అంటే ఇలా ఆలోచించాలి నాన్న, అంటే ఈ పాయింట్ చుట్టూరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ అంతా ఇట్లా లోపలికి వస్తున్నట్టుగా ఉంటే, దెన్ ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ ద డైవర్జెన్స్,
అరౌండ్ దట్ పాయింట్, ఆ పాయింట్ చుట్టూరు ఒక వాల్యూమ్ తీసుకుని డైవర్జెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గెట్ ఎ నెగిటివ్ ఆన్సర్. ఓకే, for example, if I have a scenario like this, if I have a scenario that there is one vector field like this which is going out, but there is another vector field which is coming in, here there is a vector field which is also coming in, here there is a big vector field which is coming in, but here there is a vector field which is going out, here also there is a vector field which is going out, but here there is a vector field, a big vector field which is coming in. సో ఇప్పుడు ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఈ పాయింట్ చుట్టూరు నాకు ఎలాంటి బిహేవియర్ ఉంది అని నేను డైవర్జెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ నెగిటివ్ వస్తుంది. అదేంటి సార్ ఇక్కడ ఎన్ని వెక్టర్స్ అయితే బయటకు వెళ్తున్నాయో అన్ని వెక్టర్స్ లోపలికి వస్తున్నాయి కదా అంటే అట్లా కాదు. ఇక్కడ ఎన్ని వెక్టర్స్ అయితే బయటకు వెళ్తున్నాయో సేమ్ వెక్టర్స్ లోపలికి రావట్లేదు. దెర్ ఆర్ 2 వెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఈ మొత్తం పాయింట్ చుట్టూరు ఎలాంటి బిహేవియర్ ఉంటుంది అంటే దేర్ ఇస్ అ బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ ఇన్వర్డ్ ఫ్లో. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ అ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇన్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ వెక్టర్స్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో అంటే నాకు డైవర్జెన్స్ అన్నది, సో వెన్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ డైవర్జెన్స్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్, that gives me an idea that a point chutturu vector field ela behave chestunadi, whether it is having a kind of converging flow or whether it is having a diverging flow, right, or whether it is a uniform kind of flow. So ivanni ardham chesukodaniki naaku divergence annadi chaala use avutadi, but it is very important that divergence is defined only at a particular point. Aithe so you might ask me that, sir, aithe ante ippudu emantaru divergence kattali ante ప్రతిసారి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డైవర్జెన్స్ అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్, ఆ పాయింట్ చుట్టూరు ఒక చిన్న వాల్యూమ్ తీసుకుని ఆ వాల్యూమ్ లో ప్రతి సర్ఫేస్ లోంచి ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ తర్వాత వాల్యూమ్ తో డివైడ్ చేసి అప్పుడు లిమిట్ కూడా తీసుకుని అప్పుడు నాకు డైవర్జెన్స్ ఆన్సర్ వస్తుందా? ఇంత కష్టపడాలా? ఈస్ దేర్ నో ఈజీ వే టు క్యాలిక్యులేట్ ద డైవర్జెన్స్ అంటే yes, there is an easy way to calculate the divergence. You don't have to use this way of the calculating the divergence. So either divergence ki you can derive a formula. You can take some random volume in Cartesian coordinate system and you can actually derive this formula from this formula. అంటే ఈ డెఫినేషన్ నుంచి ఈ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేయొచ్చు. బేసిక్లీ ఐ డోంట్ గో విత్ ద డెరివేషన్స్ నౌ బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్. సో this definition is nothing but at every point నువ్వు ఏం చేయాలంటే నీకు ఏదైనా పాయింట్ దగ్గర if you want to calculate the divergence, you simply have to take a you take partial derivative of the x component and plus you take the partial derivative of y component plus the partial derivative of z component with z, right? So you add these three, you basically get a number. So ikkada ax cap, ay cap, az cap levu nana, this is not a vector, so this is a scalar, right? So it looks like a scalar. So what does it indicate ante ade cheppanu. So this scalar number, it can be positive, negative or anything or zero. It basically indicates how much a vector field is converging or diverging at a particular point. Okay, so if you take this scenario, say for example a particular point దగ్గర దాని చుట్టూరు వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇట్లా లోపలికి వస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయనుకోండి, then the divergence will be negative number. If I take this scenario, at a particular point the vectors are all going out, then the divergence will be a positive number. If I take this scenario, okay, here you can see that the amount of vector fields that are coming in is exactly equal to the amount of vector fields that are going out. So at this location, if you calculate at a particular point దగ్గర, if you try to calculate what is a divergence, you get an answer of 0. Other, if you take this scenario also, the amount of vector field that is entering through the surface is equal to the amount of vector field that is going out. So in this scenario also, you basically see a divergence of 0. So divergence usually results positive in some regions and negative in some regions, and maybe it is 0 somewhere else. So what is the significance is nothing but it provides us information how much divergence is there at a particular, అంటే ఎంత డైవర్జింగ్ ఉంది వెక్టర్ ఫీల్డ్ అన్నది చెప్తుంది. సో నాకు ఎవరైనా ఇట్లా వెక్టర్ ఫీల్డ్ డ్రా చేసి ఇచ్చారనుకోండి, సో looking at this vector field I can see that there is a lot of divergence happening in this location. So that is evident when you calculate the divergence of this vector field. A vector field ki divergence calculate cheste, you can see everywhere else the vector field is divergence as 0, but here you can see there is a peak divergence. సో అంటే ఎక్కడైతే డైవర్జెన్స్ ఉందో అక్కడ సోర్స్ ఉంది అని ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. వీ కెన్ థింక్ సంథింగ్ లైక్, బికాస్ సే పర్టికులర్ పాయింట్, ఓకే, ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర డైవర్జెన్స్ ఉంది అంటే ఓకే అక్కడ ఏదో సోర్స్ ఉన్నట్టు. ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ డైవర్జెన్స్, దట్ మీన్స్ అక్కడి నుంచి మొత్తం వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ అని బయటకు వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది అంటే అక్కడి నుంచి ఎవరో వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దెర్ ఇస్ అ సోర్స్ దేర్. ఇఫ్ యూ థింక్ if everything is converging, then there is a sink there. అక్కడ ఏదో సోర్స్ ఆర్ సింక్ ఉంటే
ఆ పలానా పాయింట్ దగ్గర డైవర్జెన్స్ విల్ బి ఏ నెంబర్, ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ ఏదో వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ వన్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ డెల్ డాట్ డి బార్ అంటే ఏం రాస్తామంటే క్యూ అని రాస్తాం. దిస్ సింప్లీ ఇండికేట్స్ ఇఫ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ దెర్ ఇస్ ఎ చార్జ్, ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర చార్జ్ ఉంది అంటే దెన్ అట్ దట్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్, అక్కడి నుంచి డైవర్జెన్స్ ఉంటుంది వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి. సో this is a interesting understanding of divergence. Okay, but let me explain one simple phenomena here. Okay, ఏంటంటే when I was trying to understand this electromagnetic theory course, okay, so everyone know that I had a doubt. Okay, నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది which I had this doubt like for almost 1.5 month or so. I was unable to sleep also because no one was able to clarify a డౌట్ని ఎవరు క్లారిఫై చేయలేకపోయారు. నాకు ఆ సొల్యూషన్ ఏంటో అర్థమయ్యేది కాదు. సో నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి. సో లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఈస్ అ డౌట్ ఐ హ్యావ్ గాట్. సో వాట్ ఐ నో ఇస్ దట్ ఒక క్యూ అనే ఛార్జ్ని ఆరిజిన్ దగ్గర పెడితే దాని చుట్టూ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఐ థింక్ యు నో ద వెక్టర్ ఫీల్డ్. సో ఒక క్యూ అనే చార్జ్ చుట్టూరు వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ ఎవర్ సా ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద ఆరిజిన్, సో క్యూ అనే చార్జ్ ఉంటే ఇట్లా ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇట్లా డ్రా చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? So if a charge q is sitting at an origin, okay, you have a vector field which is always radially outwards like this. So if you look at this vector field, what do you say? Does this vector field look diverging? First question మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, ఈ వెక్టర్ ఫీల్డ్ చూస్తే డైవర్జింగ్ గా ఉందా? Does this vector field look diverging? Yes, so the vector field looks diverging, right? So అయితే ఏంటంటే, సో వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్, నాకు కూడా అది డైవర్జింగ్ అనే అనిపించింది. సో నేను కూడా అలా వెక్టర్ ఫీల్డ్ చూడగానే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ డైవర్జింగ్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ అని. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ చెప్పినాను సార్ డైవర్జ్ అవ్వగా సార్. చెప్పిన ఆంజనేయ, చార్జ్ మనం తీసుకుంటే 1/4πε0 q1 ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని చెప్పినా రాదు కదా సార్, డైవర్జ్ అవ్వదు కదా సార్. ఓకే, అదే మాట్లాడబోతున్నాను. ఓకే, సో లెట్ మీ, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ is 1/4πε0 q/r² into ar cap is the expression. మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది పాయింట్ చార్జ్ కి. అయితే నేను ఏం చేశానంటే దీనికి డైవర్జెన్స్ కట్టడానికి ట్రై చేశాను, బికాస్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో డైవర్జెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే 1/r² sin theta ∂r r² sin theta AR component రాయాలి. సో దిస్ ఈస్ యువర్ AR component which is 1/4πε0. okay, 1/4πε0 q/r² plus 1/r² sin theta ∂θ times of r sin theta. అంటే ఇక్కడ ఏ theta component ఏం లేదు నాన్న, సో which is 0, and there is no a phi component which is also 0. okay, so times of plus 1/r² sin theta ∂phi of r times of 0. సరే, ఇంత పెద్ద ఫార్ములా మీకు ఎలా గుర్తుంది? మీరు పక్కన రాసుకుని వస్తున్నారా అంటే లేదు. ఓకే, అలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఆ ఫార్ములా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు షార్ట్ కట్ నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఎనీవేస్, if this is the divergence, సో నేను ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ r² క్యాన్సిల్ అయిపోతే అసలు ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇక్కడ ఆరే లేదు. సో అందుకని ఓవరాల్గా ఆన్సర్ 0 వచ్చింది. సో అయితే షాక్ అయ్యాను నేను. షాక్ ఎందుకు అయ్యానంటే ఈ చూడటానికి డైవర్జింగ్గా ఉంది, కానీ దీని డైవర్జెన్స్ కడితే 0 వచ్చింది. సర్లే ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగిందేమోలే అని సరే ఏం చేశానంటే ఐ వెంట్ ఫర్ అనదర్ ఫినామినా. ఇంకొక పద్ధతిలో ట్రై చేశాను. ఇంకో పద్ధతిలో ఏంటి అంటే, సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ ద
క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అంటే ఈ ఈ ఈ చార్జ్ చుట్టూరు ఒక స్పియర్ తీసుకున్నాను. ఐ టుక్ ఎ స్పియర్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ సమ్ రేడియస్ ఏ అనే రేడియస్ స్పియర్ తీసుకుని ఈ స్పియర్ లోంచి ఎంత ఎంత ఫ్లక్స్ బయటకు వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అంటే ఐ హావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ త్రూ ద స్పియర్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ చేశాను. సో స్పియర్ రేడియస్ ఏంటి అంటే బికాజ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ క్యూ బై ఆర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి, బికాజ్ ఆ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో స్పియర్ సర్ఫేస్ మీద నార్మల్ వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ థీటా డి థీటా డి ఫై ఇంటూ ఏఆర్ క్యాప్లా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు చూసాం స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ మీద. సో ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ డాట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ బికాజ్ ఆన్ ద స్పియర్ థీటా గోస్ ఫ్రమ్ 0 to π అండ్ ఫై గోస్ ఫ్రమ్ 0 to 2π. ఓకే, సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది అంటే ఐ గాట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ క్యూ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అయితే ఐ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ డైవర్జెన్స్ థియరం. డైవర్జెన్స్ థియరం అని ఒక థియరం ఉంది which we'll see. I guess you also know that. So the divergence theorem simply says that a surface integral of E bar dot ds bar is nothing but gradient of E bar into dv. అంటే ఏం చెప్తుంది ఈ థియరం ఏమంటుందంటే నువ్వు తీసుకున్న సర్ఫేస్లోంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఎంత అయితే బయటికి వెళ్తుందో, రైట్, నువ్వు తీసుకున్న సర్ఫేస్లోంచి ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బయటికి వెళ్తుందో, ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద డైవర్జెన్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ వాల్యూమ్. అంటే ఈ వాల్యూమ్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర డైవర్జెన్స్ నువ్వు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే రైట్ దానికి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటుంది. అయితే నాకు డైవర్జెన్స్ ఆన్సర్ 0 వచ్చింది. అయితే ఇట్ సైడ్ ఆన్సర్ 0 వస్తుంది, ఇట్ సైడ్ ఆన్సర్ ఏమో క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తుంది. అంటే థియరం తప్పు అంటారా? సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ గాట్ స్టక్. ఓకే, సో వెళ్ళి మా సార్ని కూడా అడిగాను ఏంటి సార్ ఇలా అయిపోయింది. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ డెంట్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ బట్ I was unable to digest this because the theorem was wrong and that is a very famous theorem and it will never go wrong basically. Okay, so I started searching many books and some references and all and I got the answer in one particular book. Okay, Griffith అనే బుక్ చదువుతున్నప్పుడు some physics book it is, బుక్లో నాకు ఆన్సర్ దొరికింది. బట్ ఎనీవేస్ వాట్ డూ యూ థింక్ ద మిస్టేక్ ఇస్? ఇక్కడ జరిగిన మిస్టేక్ ఏంటంటారు? ఎనీవన్? ఏనన్నా నో ఐడియానా? ఎందుకంటారు మిస్టేక్? పోనీ నేను చెప్పి అయితే డెల్టా టీ ఎంత రావాలంటారు ఆన్సరు? క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అవ్వాలంటారా? కానీ మనం పైన చేస్తుంటే రావట్లేదు కదా ఆన్సర్ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ చేశానంటారా? ఎనీ ఐడియాస్? ఏంటి అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు? నో ఐడియాసా? ఏనన్నా ఆంజనేయులు, మసూద్, నాగదత్త, పవన్, ఏదో చెప్పండి. సార్ సమ్ డిస్టెన్స్ తర్వాత చార్జ్ సేమ్గా లేదేమో సార్. డిస్టెన్స్ తర్వాత చార్జ్ సేమ్గా లేదేమో అంటావు? అంటే మనం ఇప్పుడు స్పియర్తో చేసామంటే అక్కడ మాత్రం ఎక్కువ ఛార్జ్ ఉన్నట్టుంది సార్, కొద్దిగా డిస్టెన్స్ వెళ్ళాక. లేదు, స్పియర్ మీద ఏం ఛార్జ్ లేదు. ఛార్జ్ ఓన్లీ ఆరిజిన్ దగ్గర తీసుకున్నాం కదా సార్. అవును, క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. అదొక ఇమాజినరీ సర్ఫేస్ అన్న, దాని మీద ఏం లేదు. అదొక ఇమాజినరీ సర్ఫేస్. ఆ సర్ఫేస్లోంచి ఎంత ఫ్లక్స్ బయటకు వెళ్తుందని కట్టాం. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ ఇన్సైడ్ దట్ వాల్యూమ్. సో ఇన్సైడ్ దట్ వాల్యూమ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ద డైవర్జెన్స్ ఇస్ 0 అని మనకు వచ్చింది. అయితే చార్జ్ ఆరిజిన్ ఈ ఫ్రీ స్పేస్ ఏమన్నా దానివల్ల ఎఫెక్ట్? ఓకే, సో let us see the mistake here. The mistake here is అదే చెప్తున్నా, డైవర్జెన్స్ అన్నది పాయింట్ ఎంటిటీ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే
యూ కెన్ ద డైవర్జెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ డిఫైన్డ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్. అది చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే చూడండి, ఇక్కడ థీరం ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఆరిజిన్? ఆరిజిన్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంతా, ఆరిజిన్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే అదే ఉంది సార్, అది పెద్ద విషయమా, మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది కదా అందులో రాసేద్దాం అంటే 1/4πε0 Q/r² అండ్ ఏఆర్ క్యాప్ ఆర్ జీరో పెట్టండి, ఏమవుతుంది? ఇట్ గోస్ టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర, నువ్వు ఆరిజిన్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ యాజ్ ఆర్ టెన్స్ టు జీరో, బేసిక్లీ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గోస్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఒక ఇన్ఫినిటీ వెళ్ళిపోతున్న పాయింట్ దగ్గర కెన్ యూ టేక్ డెరివేటివ్స్ తీసుకోవచ్చా? చెప్పండి అన్న. నో సార్. నో, రైట్, దెర్ ఇస్ ఎ డిస్కంటిన్యూటీ దేర్. సో అందుకని బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఆర్ టెన్స్ టు జీరో అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర యూ కెనాట్ డిఫైన్ డెల్ డాట్ ఈ. బేసిక్లీ డెల్ డాట్ ఈ అన్నది ఆపరేషన్ చేసి అంటే డెరివేటివ్స్ కట్టి చేయలేవు. సో యూ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్ డెల్ డాట్ ఈ అట్ ఆరిజిన్. సో నీకు డెల్ డాట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్కడ వచ్చిందంటే, డెల్ డాట్ ఈ జీరో, దిస్ ఈస్ కరెక్ట్, ఇది కరెక్టే, ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, అంటే దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ ఆరిజిన్. అంతేనా? ఆరిజిన్ దగ్గర తప్ప ఇంకా మిగతా అన్ని పాయింట్ల దగ్గర డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో. మరి ఆరిజిన్ దగ్గర ఎంత సార్ అంటే, అది నేను కట్టలేకపోయాను, నేను కట్టలేను, నా దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ఆరిజిన్ దగ్గర ఎంత ఉందో నాకు చెప్పదు. కానీ ఇంకో పద్ధతిలో ఆరిజిన్ దగ్గర ఎంత ఉంది డైవర్జెన్స్ అన్నది నేను కట్టచ్చు. ఎలా కట్టచ్చు అంటే, ఇదిగో ఈ కింద చేసిన దాన్ని బట్టి. డైవర్జెన్స్ థియరం ఏం చెప్తుంది అంటే, the flux that is going out of this surface is actually equal to Q divided by epsilon naught. సో ఆ సర్ఫేస్ ఏం చేశానంటే, నేను ఆరిజిన్ చుట్టూరు ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాను. సో సో ఈ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లోపల ఉన్న అన్ని పాయింట్స్తో పాటు ఆరిజిన్ కూడా ఉంటుంది. సో నేను వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఆ సర్ఫేస్ లోపల ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర డైవర్జెన్స్ ఎంతో యాడ్ చేస్తున్నాను. సో నేను అన్ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్ పాయింట్స్ except origin, okay, plus I can divide this into divergence at origin. అంతే కదా? నేను ఏం చేయొచ్చంటే వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆ వాల్యూమ్లో అన్ని పాయింట్స్ ప్లస్, అంటే ఆరిజిన్ లేకుండా ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ ప్లస్ ఆరిజిన్ ఒకటే విడిగా పక్కన పెట్టాను అనుకుందాం. ఇట్లా డివైడ్ చేయొచ్చు కదా వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ని. డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎక్సెప్ట్ ఆరిజిన్ మిగతా అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర నాకు డెల్ డాట్ ఈ ఎంతో తెలుసు. సో అది ఎంత అంటే జీరో, బికాస్ ఐ కుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సో ఐ నో ద ఆన్సర్ ఇస్ జీరో. సో డైవర్జెన్స్ ఇంకేం మిగిలిపోయింది అంటే, ఓన్లీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ద డైవర్జెన్స్ ఎట్ ఓన్లీ ద పాయింట్, ఎక్కడ ఆరిజిన్ దగ్గర. సో డైవర్జెన్స్ ఎట్ ఆరిజిన్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలి? సో దట్ మీన్స్ ద డైవర్జెన్స్ ఎట్ ఆరిజిన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు క్యూ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అంటే ఈ క్యూ అనే ఛార్జ్కి డైవర్జెన్స్ ఉంది. ఎక్కడుంది? అది ఎక్కడుందో అక్కడే ఉంది. ద టోటల్ డైవర్జెన్స్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ వన్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ ఆరిజిన్. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ అ డైవర్జెన్స్, ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద డైవర్జెన్స్ ఈస్ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ డెల్టా క్యూబ్ ఆఫ్ ఆర్. డెల్టా క్యూబ్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే డెల్టా ఏంటన్నది, దిస్ ఈజ్ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్, right? So when you write an impulse function, if you take the volume integration, then the volume of this becomes 1. So you get an answer. అప్పుడు నీకు డైవర్జెన్స్ థియరం సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఏంటంటే బుక్స్లో రాసేటప్పుడు డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్ జీరో అని రాస్తారు, కానీ ఇలా చాలా రేర్గా కొన్ని బుక్స్లో రాస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇది చెప్పడానికి కూడా ఎందుకు చెప్పాను అంటే, బికాస్ ఈ ఫీల్డ్ చూడడానికి అంతా డైవర్జింగ్గానే ఉంటుంది. అండ్ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే దీని డైవర్జెన్స్ డెఫినెట్గా పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది అనుకుంటారు, కానీ రాదు, డైవర్జెన్స్ జీరో వస్తుంది. డైవర్జెన్స్ జీరో రాగానే ఇది డైవర్జింగ్ ఫీల్డ్ అంటే అదే చెప్తున్నాను. సో ఫీల్డ్ డైవర్జింగ్గా కనిపిస్తే డైవర్జెన్స్ అని కాదు. డైవర్జెన్స్ ఇస్ ఎ పాయింట్ ఎంటిటీ. ఓకే, అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ దేర్ ఇస్ ఎ డైవర్జెన్స్, నీకు అది జీరో కాకుండా ఏదైనా ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర డెఫినెట్గా సోర్స్ ఉన్నట్టే. ఓకే, ఒకవేళ ఆ పాయింట్ దగ్గర సోర్స్ లేదనుకో, నీకు ఎప్పుడు డైవర్జెన్స్ జీరోనే వస్తుంది. సార్ అంటే ఇక్కడ Q1 ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ Q2 ఛార్జ్ ఉంది, సో ఫీల్డ్ అంతా కట్టాను, ఇక్కడ కట్టినప్పుడు నాకు డైవర్జెన్స్ సున్నా వస్తుంది అంటే వస్తుంది. You can calculate and see. For all point charges that will happen, no change in it. Okay, so try to understand that when I say the divergence is a point entity and it measures
the diverging or converging behavior of a vector field at a particular point, ఒక particular point దగ్గర మెజర్ చేస్తుందంటే try to understand that. ఓకే రైట్. ఇట్లానే కర్ల్ కూడా చెప్తాను. కర్ల్లో కూడా ఇలాగే, అది కూడా కర్ల్ ఇస్ ద సేమ్ ఫినామినా వేర్ యూ టాక్ అబౌట్ పాయింట్ ఎంటిటీస్, రైట్? సో as so I hope you got some understanding regarding the divergence. Probably we'll talk about curl